Every meaningful journey begins with light, a timeless symbol of wisdom, prosperity, and new beginnings. To formally inaugurate today's proceedings, keeping in with tradition and Sri Lankan heritage, I kindly invite the following dignitaries to light the oil lamp. The chief guest, Deputy Director of the Government Information Department, Dr. Harsha Piyabekon. The first FM Royal Chairman, Mr. Rashantha. The Deputy Principal, Mr. U. Mallikarachi. Deputy Principal, Ms. Yasanka Pidiyagamage. The Senior Master in Charge of Clubs and Societies, Mr. W.T.C. Fernando. The Teacher in Charge of the Radio Club of Royal College, Mr. Nishan Abekon. The Teacher in Charge of the Media Unit of Royal College, Mr. Sampath Bandara. The Head Prefect, Sahan Agalawatta. The Deputy Head Prefect, the Deputy Head Prefect of Clubs and Societies, Altaf Isfan. The Deputy Head Prefect of IT, Malika Bandutilaka. The former Chairman of the Media Unit, Tejan De Silva. Representative of the Clubs Committee, Chairman of the Radio Club, and the Chairman of the Media Unit. I would like to invite the Senior Deputy Head Prefect, Thilina Disanayaka.
I now invite everyone to kindly rise for the singing of the Royal College School song. Thy spirit first to life awoke in 1835 beneath the sway of marsh and moon. Its forth did Lanca's learning thrive. Scholar our fathers learned the way before us, learnt of books and learnt of them. Through thee will do the same. True to our watchword, this day of discarded, we will learn of books and men and learn to bend the hand. Within thy shed our fathers trod the path that leads to man's estate. They have been made burdens, behold, they get thy fairy violin. Who were our fathers, learnt the way before us, learnt of books and learnt of men. Through thee will do the same. True to our watchword, this day of discarded, we will learn of books and men and learn to bend again. And be the loyal sons forever, the torch with hearts as sun as old. Ours to cross the rays that shine, for heart may our march and walk. Soon where our fathers learnt the way before us, learnt of books and learnt of men. Through thee will do the same. True to our watchword, this day of discarded, we will learn of books and men and learn to bend again. Every successful event begins with words of welcome that reflect the vision and dedication behind it. To officially welcome everyone gathered here this morning, it is my privilege to invite the chairman of the Radio Club of Royal College, Hivaja Saratchandra, to deliver the welcome address. Venerable Mahasangha, distinguished principal, respected teachers, honored guests, members of the Prefects Council, proud alumni, and my fellow royalists. Good morning and a warm, heartfelt welcome to everyone gathered here today. As the chairman of the Radio Club of Royal College, standing before you is a moment of profound pride and emotion. Looking across this room, I see generations of royalists, mentors, and friends who share a deep connection to the tradition that has defined student media in Sri Lanka for nearly a century. FM Royal is far more than just a radio station or a week of broadcasting. It is a beating heart of innovation at Reed Avenue. It is a providing ground where you young boys learn to become leaders, communicators, sound engineers, and visionaries. Born out of a simple desire to connect our community and keep fans informed during the Bradby Shield, FM Royal grew to become the very first school-operated radio station in South Asia.
At its core, FM Royal embodies what it truly means to be a royalist. To be a royalist is to carry an unwavering sense of duty, a drive to innovate, and the courage to build something great even when you are forced to start entirely from scratch. True strength isn't about the space you occupy. It is about the unbreakable resolve of the crew within it. It is about late nights, tireless teamwork, and unbroken brotherhood that pours into ensuring perfection and ensuring that no obstacle can ever silence our voice. When you hear FM Royal, you're hearing the collective heartbeat of Royal College. This platform belongs to every student who has ever dared to dream behind a microphone, and to every listener who feels a surge of pride whenever the airwaves come alive. Welcome to the broadcast, welcome to the legacy, welcome to FM Royal 26. Before we begin yet another exciting chapter, let us take a moment to reflect on the remarkable journey that has brought us here. Prepared by the FM Royal Committee, this short presentation captures the memorable moments, achievements, and dedication that shaped FM Royal over the years. Ladies and gentlemen, please direct your attention. Apologies, a small change in schedule. It is now my distinct honor to invite our esteemed chief guest to address this gathering. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming the Deputy Director of the Government Information Department, Dr. Harsha B. Abekon. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමනි අනිකුත් සහකාර විදුහල්පති වරුන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ආචාර්යවරුන් ඇතුළු රොයල් FM ක්ලබ් එකේ සභාපතිතුමන් සහ ආදි ශිෂ්‍යයන් වශයෙන් සහභාගී වෙන ඒ සියලු දෙනාගේම අවසරයි මම මුලින්ම සුබ පතනවා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විදිහට රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒකාබද්ධව පාසල් මාධ්‍ය සමාජ ජාතික වැඩසටහන පවත්වාගෙන යාමින් දෙවෙනි සීලූම පාසල්වල මාධ්‍ය සමාජ ඒකරාශී කළ පාසල් දරුවන්ගේ සංනිවේදන කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිම වශයෙන් සීලූම පාසල්වල මාධ්‍ය ඒකකවලට නිසි මාර්ගෝපදේශකත්වයක් නායකත්වයක් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මත ලබා දීමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියීම පිළිබඳව. ඒ නිසා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙන දිවයිනේ කීර්තිමත්ම පාසලක් වන ඒ වගේම මේ රටේ ඉතිහාසයේ මේ රටේ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන සන්දර්භය තුළ මහා නායකත්වයක් දරන රාජකීය විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම මේ රටට ජාතියට දායාද කළ විශිෂ්ටම විද්‍යාල විදිහට රාජකීය විද්‍යාලයේ මේ දෙන ආදර්ශමත් පණිවිඩය මම හිතනවා දෙවෙනි සීලූම 44 ලක්ෂයක් වෙන අනිකුත් පාසල් දරු දැරියන්ට ඔවුන්ගේ නායකත්වය ඔවුන්ගේ කැපවීම ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය ඔවුන්ගේ කුසලතාවයන් වර්ධනය කර ගැනීමට ඒ දෙවෙනි කීර්තිමත් පාසල්වල ලබා දෙන අධ්‍යාපනයෙන් පරිබාහිර විශේෂමාගාමී දැනුම සහ අධ්‍යක්ීම් හෝමාරු කර ගැනීම මං හිතනවා අනිකුත් පාසල් ප්‍රජාව තුළ මේ පණිවිඩය ආදර්ශයක් ඒ වගේම ඔවුන්ට යම්කිසි නායකත්වයක් මඟ පෙන්වීමක් ලැබේ කියලා. ඒ සඳහා කැපවෙන විදුහල්පතිතුමන් ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු රාජකීය විද්‍යාලයේ සීලූම සංනිවේදන ඒකකයේ බාහිර කටයුතු කරන ආචාර්යවරුන් ඒ වගේම දක්ෂ දරු දැරියන් මේ සීලු දෙනාගේම ඒ කැපවීම රජයක් විදිහට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ විදිහට ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන විදිහට ඒ වගේම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට මේ වෙනස්කම් කරපු ඒ කියන්නේ සංනිවේදන විෂය පාසලට හඳුන්වා දීලා ඉතින් නිවර්දි තීන්දුවක් ගත්ත ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඒ සියලු රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට උරදීපු විශේෂයෙන්ම ඒ නායකත්වයේ ගත්ත ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට මේ අද රාජකීය විද්‍යාලය ආරම්භ කරන අලුත් FM එහෙම නැත්නම් මේ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය තුළ FM සංස්කෘතිය තුළ පාසලක් විදිහට දකුණු ආසියාවට ලබා දෙන නායකත්වය මං හිතන්නේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් වශයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම රජයේ සහ රාජ්‍ය අනුග්‍රහත්වයේ සුබ පැතුම අපි පිළිගන්නන්න කැමැතියි.
ඒ වගේම මම ටිකක් සිංහලෙන්ම මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න උත්සාහ කරේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමනි. මේ සංනිවේදන විෂය අද මේ ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය විෂය අපි ඉන්න තැන පිළිබඳව මම හිතන්නේ පුළුල් වැටහීමක් අවබෝධයක් අපේ ශිෂ්‍ය පරම්පරාවට ලබා දීම සහ අපේ නූතන අභියෝග සංනිවේදන අභියෝග පිළිබඳව අපි දක්වන උනන්දුව අපිට තියෙන දැනුම සහ ඊළඟට අනාගතයේ අපි සංවේදනයේ ගුවන්විදුලි රූපවාහිනී මාධ්‍ය තුල අපි තියෙන ඊළඟ පියවර කුමක්ද කියන පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබීමත් වැදගත් වෙනවා. හුදෙක් මාධ්‍ය යනු එය අර්ථයකින් තොරව එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුගේ සබුද්ධික භාවයෙන් තොරව තොරතුරු දැන ගැනීම, ඒ වගේම මිනිස්සුගේ විනෝදාස්වාදය, මිනිස්සුන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීම මේ සියල්ලක්ම නිසි දැනුමක් සහිත කළ යුතු සබුද්ධික වෘත්තිමය භාවයක් මේ ජනමාධ්‍ය ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ හුදෙක් ජනප්‍රිය සංස්කෘතියකට එහා ගියපු, ජනප්‍රිය මාධ්‍යකරණයකට එහා ගියපු, සමාජය වෙනස් කරන්න, මිනිසුන් සබුද්ධික කරන්න, මිනිසුන්ගේ දැනුම වෙනස් කරන්න, මිනිසුන් අලුත් මිනිසුන් බවට පරිවර්තනය කරන්න මේ sannivedanaye ප්‍රබල මාධ්‍ය ආයතනකින් කරවුවත්, විද්‍යාලයක මාධ්‍යයකින් කරවුවත්, එහෙම නැත්නම් පුරවැසි මාධ්‍ය තුල පුරවැසියා විදිහට තනි පුරවැසියෙක් කරවුවත් ඒ සමාජ පණිවිඩය හරි ප්‍රබලයි. එනිසාක දැනුවත් භාවයකින්ම කළ යුතුයි. පුරවැසියා පිළිබඳව අද අපි කතා කරන මේ ජාලතන්ත්‍රවාදයේ පුරවැසි මාධ්‍යකරණය නැත්නම් මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය තුළ ඇතිවෙලා තියෙන වෙනස්කම මාකෝනි හඳුන්වා දීපු වයර්ලස් සොසයිටි එකට එහා ගියපු ජාලතන්ත්‍රවාදයේ පුරවැසි මාධ්‍යයේ අද අපි ඉන්නේ යම්කිසි සන්දිස්ථානයක. මෙය මුළු ලෝකෙම සංවේදන විප්ලවයක් කරපු දෙයක්. මට කියන්න ඕනේ අන්නේ කාරණාව නිසා මම මේක ටිකක් සංකීර්ණ විදිහටම ගැඹුරු විදිහටම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේ සංකල්පය ආවේ මං හිතන විදිහට 1964 මාෂල් මැක්ලූහන් කියන සංවේදන විද්‍යාඥයාගෙන්. ඔහු තමයි හරියටම කිව්වේ medium is the message. මාධ්‍ය තමයි සංදේශය වෙන්නේ. ඒ නිසා අද අපි රූප සම්ප්‍රදායික ගුවන්විදුලියක් විදිහට ගුවන්විදුලියේ තිබ්බ අපේ ශ්‍රාවකයා අද වෙනස්වල බහුවිධ මාධ්‍යකරණයක ශ්‍රාවකයා පිළිබඳව අපිට පුළුල් අර්ථකථනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද අපිට මේ තියෙන සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවේ අපි භාවිතා කරන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඒක බුළු ලෝකයේ මේක රාශි කරගනිමින් අර එදා ආපු සම්ප්‍රදායික ගුවන්විදුලියට එහා ගියපු අපි ගත්තොත් එහෙන් පැය 24ක් පුරාවටම අපි සමාජ මාධ්‍ය තුල, අපි ටියුටර් එක තුල, අපි ගත්තොත් Facebook මාධ්‍ය තුල, අපි සමාජ මාධ්‍ය තුලම ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය මල්ටි අපි ඇක්ටිවිටීස් බවට පත් වෙලා එහෙම නැත්නම් අපි මේක අර ඒකමාර්ගික sannivedanayak තුල කරපු දේ අද බහුවිධ මාධ්‍යකරණයක් බවට පත් වෙලා අද අපි මේ දෙන පණිවිඩය මුළු ලෝකෙම අර මාෂල් මැක්ලූහන් කිව්වා වගේ ලෝකේ ඕනම රාජකීය විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකුට ආදි ශිෂ්‍යයෙකුට ලෝකේ හැම තැනම රාජකීය විද්‍යාලයේ විසිරී ඉන්න හැම කෙනෙකුටම මේ මාධ්‍යත් එක්ක මොහොතින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් sannivedana ජාලතන්ත්‍රවාදී නම් තමයි ඔබේ FM මාධ්‍යද ඔබ මෙහෙවන්නේ සම්ප්‍රදායික ගුවන්විදුලියකින් එහා ගියපු දෙයක්. අන්න ඒක ඉතා දැනුවත් භාවයෙන් sannivedana මූලධර්මත් එක්ක අපි මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කිරීම තුළ අන්තර්ගත අවබෝධය තුළ සමාජයක් වෙනස් කරන්න කොච්චර නිවැරදි විදිහට misinformation, disinformation, malinformation මේවා සියල්ලක්ම සමාජයට අහිතකර විදිහට භාවිතා නොකර මාධ්‍ය නිවැරදිව සබුද්ධික විදිහට භාවිතා කිරීමට රාජකීය විද්‍යාලයන් දකුණු ආසියාව කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය මම හිතනවා ඉතාමත්ම බලගත් සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමයක්. ඒ සඳහා ඔබ සියලු දෙනාටම ඇති ශක්තිය ධෛර්යය පිළිබඳව ඉතාමත්ම ආඩම්බර වෙනවා. ඒ වගේම ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා දුන්න විදුහල්පතිතුමන් ඇතුළු සීලුම ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙච්ච දරුදැරියන්ගේ ඒ සංවේදන කුසලතා පිළිබඳව ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කළ දිවයිනේ අනිකුත් විද්‍යාලවලටත් මේ රාජකීයන් ලබා දෙන මේ FM සංස්කෘතිය පාසල් කරණය තුල අලුත් අදහසක් ජනිත කිරීමට මේ රේඩියෝ මැදිරි සංකීර්ණය නැත්නම් මේ ජාලතන්ත්‍රවාදයේ අලුත් සංවේදන විප්ලවය තුළ ඔබ කරන මේ වෙනස්කම සෑම පාසලකටම ආදර්ශයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, sir, for those thoughtful and inspiring words. We sincerely appreciate your presence and encouragement on this special occasion. To show our appreciation, I kindly invite Mr. Harsha Bekon, along with the Senior Master in Charge of Clubs and Societies, Mr. W.D.C. Fernando, the Teacher in Charge of the Radio Club of Royal College, Mr. Nishana Bekon,
and the teacher in charge of the media unit of Royal College, Mr. Sampath Bandara, to present a token of gratitude to our esteemed chief guest. Thank you. I would like to invite the man behind the birth of FM Royal 28 years ago, Mr. Vasanta De Silva. The podium is yours, sir. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ, Deputy Director of the Communication Department of Sri Lanka, the Vice Principal sirs, the teachers in charge, fellow old royalists and all the students. I find it an immense privilege to stand here today in this beautiful, sophisticated, I would say, compared to what we had 32 years ago, studio, and address you all. It was a random idea which came up in our minds 32 odd years ago to have this FM Royal station at the very first edX Royal exhibition in 1994. Few of us, the committee, I was privileged to be the chairman that year, and few other previous chairmen. We gathered together. We had the radio club room at Year 10 building. We used to call it Mr. Kure's building because Mr. Kure was the vice principal at that time. Everyone knew that building as Mr. Kure's building. So we gathered around, and Mr. Sarat Chandra was our master in charge. And it was the time the FM broadcast started booming in Sri Lanka. So we thought, why not we do an FM station at the edX Royal exhibition. So we managed to borrow a transmitter from SLBC, had our own antenna to transmit, and had a small studio which was probably quarter of the size of this great studio. And we did it, and which we thought would be one-off. And there you go. The following year, we had South Asia Games, and we were requested, can you do the broadcast again? And that was our second broadcast. And it's really nice to see the tradition continued. And after 32 years, I'm standing here as the founder chairman of FM Royal. It's a great privilege, and thank you for inviting me. And I'm sure there's a lot of hard work behind all this. We are seated here and see all these nice things, the studios, the transmitters, the mixers, but I'm sure you all spend a lot of sleepless nights, stressful nights, and finding funding. So I would like to congratulate all the committee behind this, putting all the hard work, keeping the tradition going, and also I must mention all the past chairmen of the radio club and masters in charge, the committees who have worked tirelessly to keep this going and making this very first school FM station in Southeast Asia keep going and making it a tradition and making it a major part of Royal College Radio Club calendar. And
I'm great to see this has become the pinnacle of school FM radio transmission. So all the best. Long may live FM Royal, and continue the good work. Thank you very much. Thank you, sir. Behind every successful project stands a team driven by commitment, vision, and perseverance. To share the journey and aspirations behind FM Royal 2026, I now invite the project chairman, Yumet Amarasinghe, to address the gathering. Venerable Mahasangha, distinguished principal, respected teachers, honored guests, and proud alumni, fellow royalists, and my friends. A good morning and a warm welcome to everyone here today. As the project chairman of FM Royal 26, it is my absolute privilege to welcome you to the launch of the project that represents far more than just a week of broadcasting. It carries decades of student leadership, hard work, and unbroken royal spirit. To really understand what today means to us, we have to look back at where it all started. Our story goes back to 1925 with the founding of the Radio Listeners Club at Royal College. FM Royal itself was born out of a simple, powerful motive: to make sure students and fans who couldn't travel to Kandy for the Bradby match could still get the live updates right from here, Colombo. From these practical roots, we grew to make history as the very first school-operated radio station in South Asia. Over the decades, we have consistently set the standards for the student media, from acting as the official radio station for the South Asian Games in 1995, to pioneering 24-hour internet streaming and launching mobile apps for our global alumni network. Beyond the technology, FM Royal has always been a place where young royalists learn responsibility, teamwork, and how to use their voice. But as proud as we are of our history, the true character of a royalist isn't shown when the things are easy. It is shown when everything falls apart. Earlier this year, we hit a massive obstacle when the RCU studio was taken away from us. Losing our studio right when we were preparing for a major broadcast was a crushing blow. And for a moment, the entire project was in danger. While it would have been easy to give up, our crew chose to stand up and fight for this legacy. Working long hours, sleepless nights, our team came together, turned a heartbreaking setback into a mission, and built a brand new professional-grade studio from scratch. Today, we stand in a fully functioning production space brought to life purely by students' hands, hard work, and absolute determination. That fire pushed us to reach brand new heights this year. Driven to show what our new studio could do, our team produced live, dedicated broadcast segments for both legs of Bradby Shield encounter, something that had never been done before in the history of FM Royal. Building on the momentum, we are taking our biggest leap forward yet officially introducing the FM Royal telecast. While our listeners can still tune in locally on 107.3, or stream us as always on fmroyal.live. This year, we are adding full visual coverage streamed live on the FM Royal YouTube channel and the Radio Club of YouTube channel, as well as the Merc Live YouTube channel. Bring our audience worldwide directly into the studio to experience the real-time experience with us. This whole journey shows that no matter what challenge stands in our way, the voice of Royal College will always adapt, grow, and be heard. None of this would have been possible without the guidance of our teachers, the trust of our school administration, and the tireless work of our student team. With great pride and respect, I now invite our esteemed chief guest, Mr. Harshana B. Abekun, the Deputy Principal of the Primary Section, Mr. Uderuan Malikarachi, and the Senior Master in Charge of Clubs and Societies, Mr. Dhananjay Fernando, to officially launch the broadcast for the year 2026.
South Asia's first ever school-run radio station, FM Royal, is back. Organized by the Radio Club of Royal College and the Media Unit of Royal College. FM Royal returns with a continuous 24-hour broadcast running for 5 days straight, from the 22nd to the 26th of July. Tune in to 107.3 or fmroyal.live. FM Royal. The right royal way. Thank you all our guests. Thank you. Every successful event is the result of tireless efforts of many individuals working behind the scenes. It is now time to acknowledge these invaluable contributions. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the chairman of the Media Unit of Royal College, Sinut Selvaheva, as he delivers the vote of thanks. Good morning. Respected Chief Guest, Dr. Harsha Biabekon, Mr. Rashanta De Silva, Founding Chairman of FM Royal, Deputy Principals, Middle Section, Mr. Uderuan Malikarachi, Deputy Principal, Advanced Level Section, Mr. Amit Dharmapala, Venerable Mahasangha, Master in Charge of Clubs and Societies of Royal College, Mr. W.D.C. Fernando, Teachers in Charge, Mr. Nishan Abekon from the Radio Club, and Mr. Sampath Bandara from the Media Unit of Royal College. Representing the Prefects Council, Head Prefect Sahana Galavatta, Senior Deputy Head Prefect Tilina Disanayaka, Deputy Head Prefect of Clubs and Societies Altaf Isfahan, Deputy Head Prefect of IT Malika Bandutilaka, Deputy Head Prefect of Sports Oshan Senatarachi, Club Directors and the representatives of the Prefects Council, past boards of officials, and my fellow colleagues. As we conclude this opening ceremony, it is my great privilege to deliver the vote of thanks. First and foremost, I offer a heartfelt gratitude to our distinguished chief guest, Dr. Harsha Biabekon, and the founding chairman of FM Royal, Mr. Rashanta De Silva, for graciously accepting our invitation and honoring us with your presence today. I extend my sincere appreciation towards the principal of Royal College, Mr. Atula Vijayawardena, senior deputy principal, Mr. P.A.T. Pinishanta, deputy principals, assistant principals, senior master in charge of clubs and societies, and to all members of the school administration for your continuous guidance, unwavering trust, and steadfast support. Your belief in our vision has made FM Royal possible once again. We also give our sincere appreciation towards the Prefects Council of Royal College for their invaluable support in ensuring the smooth coordination and success of FM Royal. I also wish to express our gratitude to our past board members who have been with us, guiding us since day one. We also thank the valued sponsors, media partners, parents, and well-wishers. Your generous support enabled us to continue this proud tradition of student broadcasting. A special word of thanks goes to our teachers in charge, the officials of the Radio Club, and the officials of the Media Unit of Royal College. Months of planning, countless hours of preparation, and remarkable teamwork have brought us to this moment. Today marks not just the opening of a broadcast, but the beginning of another chapter in a legacy that has inspired generations. As we proudly launched the 28th transmission of FM Royal, we all invite you to tune into 107.3 fmroyal.live webpage, the FM Royal app, which is available on Play Store and the App Store, and also the live telecast brought to you through the FM Royal YouTube channel. Thank you very much. Hope you have a great day.
Ladies and gentlemen, this concludes the official opening ceremony of FM Royal 2026. On behalf of the Radio Club of Royal College and the Media Unit of Royal College, we extend our heartfelt gratitude to our distinguished guests, teachers, parents, old Royalists, and fellow students for joining us as we embark on another remarkable journey across the airwaves. May this 28th transmission continue to inform, inspire, entertain, and uphold the proud traditions of Royal College. Thank you and enjoy FM Royal 2026.